Okay, welcome እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት ቢዝነስ ማቴማቲክስ ቱቶሪያል እሰጣችሁ ነው። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አለኝ። So the course is simply business statistics. So this tutorial based Jimmy University material basically. So it's a quality material. I hope you'll find beneficial. So the first unit is simply about linear equation and it is interpretative application. So in this unit we'll discuss the basic concepts of linear equation. The first one, basic concepts of linear equation. The second one, develop acquaintance of graphical representation of linear equation. That means how to illustrate the linear equation on graph. So graph indeed build እናረጋለን linear equation ተጠቅመን የሚለውን የምናይ ይሆናል። The next one, compute and formulate slopes. So linear equation slope is very important. So ይሄንን slope እንዴት compute እናረጋለን or calculate እናረጋለን. The first one. The second one, how to formulate equation line. So equation line is the other issues in this chapter basically. So equation line on እንዴት develop እናረጋለን or formulate እናረጋለን equation የሚለውን discuss እናረግ ይሆናል. The next one is systematically apply the linear equation or basically equation algebras in solving the real world problem. So there is specifically business problem አለ. So እነዚህ business problemዎች እንዴት linear equation በመጠቀም solve እናረጋለን. What are the linear equations that solves specific linear problem. So specific linear problem ነው የሚፈታልን የትኛው ነው የሚለውን ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። Okay, so let us proceed to the basic concepts of linear equation and the function. So basically we start from defining the equation and then we'll proceed to the linear equation basically. So an equation is a statement of equality which shows two mathematical expression are equal basically. So basically ከመጀመሪያው equation ስንል ምን ማለት ነው? There is different variables or expression የሆነ mathematically express የምናደርገው ነገር አለ። ለምሳሌ x y ካለን so these are two variables. So እነዚህ ሁለቱ variables simply equation የምንለው the statement that equates these two variables. ለምሳሌ x is equal to y ካለን that means we are simply wanting to express these two variables are equal. ለምሳሌ x is equal to y ካለን we know that ለምሳሌ የx value 5 ሲሆን y value 5 መሆን አለበት to be equate this equation basically. So that's the concept of equation. So equation always involve one or more quantities that needs to be solved. Basically an equation ብዙ unknown quantities ሊኖሩ ይችላሉ. So unknown quantities የምንለው basically we want to solve something. So solve የምናረጋቸው ነገሮች ውስጥ or problem ውስጥ ብዙ unknown quantity ሊኖሩ ይችላል ነው. That means ለምሳሌ y is equal to x plus z. That means here on ይሄ እንደ አንድ equation ይጠቀሳል. So በዚህ equation we have three unknown quantities which is y, x and z, or we can say that minus 2. So ይሄ
equation ነው so unknown quantity የምንለው basically ማናቃቸው variables that simply unknown quantities የምንለው ይሆናል ማለት ነው so the equation is simply here we may solve for x's for y and for z's basically so basically there are different types of equation ብዙ equations አሉ different form ያላቸው for example there is quadratic equation there is linear equation there is different forms of equation based on especially linear ምንልና polynomial ብለን ልናስቀምጥ እንችላለን basically so linear ምንለው simply it is very important in business basically and basic የሆኑ ፕሮብሌሞችን ለመፍታት የምንጠቀመው equation ነው so linear equation are equation whose terms are constant times a variable to the first power so linear equation ምንለው basically there is a constant there is a variable which has a first power so first power የምንለው basically on እዚህ ጋር equation ስታዩ all variables which is variable y variable x and variable z is the first power so ያ ማለት ፓወራቸው አንድ ነው ይሄኛው አንድ ነው this one and ያው መጻፍ ስለማያስፈልግ ነው this one also one so basically first power ስንል basically እያንዳንዱ variable ያ equation ውስጥ ያሉ variableዎች ፓወራቸው አንድ ከሆነ that is the first criteria to be linear equation so linear equation የሚሆንበት አንዱ criteria ነው but not the only criteria the other is constant times variables so sometimes here we have a variable so this variable may multiplied by constant number basically ለምሳሌ y is equal to 3x plus 4z minus 2 so constant times variable የምንለው ለምሳሌ እዚህ ጋር 3 it is a constant x is a variable so basically a linear equation የምንለው በዛ መልኩ ሲቀመጥ ይሆናል ማለት ነው so for example here we can see here this is an example of linear equation a1 x1 plus a2 plus x2 times x2 plus an times xn is equal to c basically so this is an example of linear equation so አንደኛው በlinear equation የምንለው basically here a1 is a constant a1 and a constant ይታሰባል for example for x1 is a variable so x1 የሚባል variable which is unknown quantities x1 plus then a2 times x2 so a2 is simply another for example we have 7 so we may have 7 x2 so here 7 is a constant x2 is another variable which is different from x1 so this may be iterate or continues in these ways so ይሄንን ካሟላ we call it simply linear equation ማለት እንችላለን ማለት ነው so that's simply the point so here መጀመሪያ ላይ ምን አለ a1 a2 a3 ምንድነው it is a constant number or simply ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት 4 7 and 2 these are simply a constant እንላለን in this equation another is simply x1 x2 x3 these are simply a variables እንላለን ወይ ደግሞ in other way we say it unknown quantities so ማናቃቸው quantity which we are going to solve for them so solve የምናረጋቸው ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ they are simply considered as variables the other is simply another combination which is a1 x2 plus a2 x2 ምንላቸው those terms in equation should be separated
separated using plus, minus, and equal. So mostly this is simply also another linear equation criteria. So እያንዳንዱ እዚህ ጋር ኮምቢኔሽኖች for example 4x1 አንድ ኮምቢኔሽን ነው 7x2 ሌላ ኮምቢኔሽን ነው so basically እነዚህ match መሆን ያለባቸው it should be or plus sign or minus sign or equal sign so unless otherwise we can't say that it is a linear equation for example 4x1 times 7 x2 ብንል x2 is equal to 2. This is not a linear equation because እነዚህ ሁለቱ ኮምቢኔሽኖች they are multiply ነው ያደረገን ያለ ነው ስለዚህ ይሄ it's not considered as a linear equation እንደ linear equation አይቆጠርም ማለት ነው okay for example let's see how we relate the linear equation with real world situation or problems so assume that Ethiopia Electric Power Corporation charges BIR 0.55 per kilowatt hour consumed and a fixed monthly charge of BIR 7 for the rent of electric meter. If Y is the total monthly charge and if X is amount of kilowatt hour consumed in a given month, write equation for Y and Y in terms of X's. So basically, ማንኛውም problem ስታዩ there is different variables አሉ so እነዛ variables there is X basically እኛ የምንጠቀመው X እና Y ነው or Z ልንጨምርበት እንችላለን ሶስት variable ከሆነ but for the time being X and Y እንበልና so እነዚህ two variables they are considered as one variable is dependent variable the second one is independent variable so አንዱ variable dependent ነው ሌላው independent ነው so በተለምዶ X እንደ dependent እንወስዳለን Y እንደ independent እንወስዳለን so the concept is simply concept ምንድነው እዚህ ጋር independent የምንለው the value of X is for example here sorry እንደዚህ ሳይሆን X አችን no matter ያው ለበኋላ እንዳያስቸግረን X አችን it is independent ሲሆን Y simply it is dependent so here ዋናው ነገር ምንድነው which variable is dependent variable የሚሆነው variable ምንድነው ኮንሰፕቱ independent የሚሆነው ምንድነው ኮንሰፕቱ የሚለውን በደንብ ማወቅ አለባችሁ so X is independent Y is dependent so ሁልጊዜ እኛ የምንጠቀመው X-ን እንደ independent እንጠቀማለን Y-ን እንደ dependent ነው ስለዚህ ይሄ በተለምዶ የምንጠቀመው ይሆናል እንጂ ማንኛውም X-ም Y-ም dependent or independent ብለን መሰየም እንችላለን but for the time being X is independent Y is dependent so independent variables የምንለው variable is simply the variable which is dependent from the other variable so ከሌላ variable especially ከY dependent የሆነ ራሱን ችሎ የሚቀያየር variable we call it independent variables so dependent variable የምንለው ግን this variable is depend on the other variable or the value of this dependent variable is depend on the independent variable which is የY value ምን ላይ depend ይሆናል ማለት ነው X ላይ ለምሳሌ X ሲጨምር Y ሊጨምር ይችላል X ሲቀንስ Y ሊቀንስ ይችላል X ሲጨምር
y ደግሞ በተቃራኒው ሊቀንስ ይችላል so it depends on the situation ብቻ ግን x ሲቀየር ቢጨምርም ቢቀንስም የሚቀየረው ወደ increase or decrease y የሚቀየር ከሆነ maybe increase or decrease that's y is simply considered as a dependent variable so ያ ማለት የy value ምን ላይ ዲፔንድ እየሆነ ነው የx value ነው so አሁን ወደ ኤግዛምፕላችን ስንመለስ እዚህ ጋር ምን አለ ኤሌክትሪክ ካምፓኒው 0.55 per kilowatt hour so 1 kilowatt hour ስንት ነው 0.55 ነው አይደል በተጨማሪ ደግሞ ፊክስድ መንዝሊ ቻርጅ አለ which is 7 ብር ያ ማለት ይሄ ሰው በየወሩ 7 ብርና ከዛ በላይ ይከፍላል ማለት ነው 7 ብሩ ምንድነው ፊክስድ ነው ኦሬዲ የግድ መክፈል ያለበት ነው 0.55 ግን የተጠቀመው ኪሎዋት ላይ ዲፔንድ ሆኖ ነው ለምሳሌ 1 ኪሎዋት ከተጠቀመ 0.55 ይሆናል 55 ሁለት ከሆነ ደግሞ ይሄንን በሁለት እናባዛለን which is 1.10 ሳንቲም 1 ብር ከ10 ሳንቲም 3 ከሆነ በዛው በ3 እያባዛን 10ም ሲሆን 5.5 ብር ይሆናል so 100 ኪሎዋት ቢሆን 55 ብር ይሆናል ማለት ነው so ይሄ ምን ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው kilowatt hour consumed so here kilowatt hour consumed is simply x variable ነው ማለት ነው which is independent variable ይሆናል ማለት ነው so ይሄ consumptionአችን ነው consumptionአችን so the other is simply አጠቃላይ the cost which is በየወሩ የሚከፈለው cost ስንል የኤሌክትሪክ ወጪው በገንዘብ ነው የሚቀመጠው ይሄ cost simply it is dependent variable እንላለን ወይ ደግሞ በy represent እናደርጋለን ማለት ነው ለምንድን ነው እንደዛ የምናደርገው this cost simply depend on the kilowatt hour consumed so ምን ያክል ኪሎዋት ተጠቅመናል ሚሊዮን ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው so ብዙ ኪሎዋት ከተጠቀመን እንደዛው ይጨምራል ማለት ነው ብዙ ካልሆነ እንደዛው አማውንቱ ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ the total monthly charge ይሄ which is constant number times monthly kilowatt hour so kilowatt hourአችን ምንድነው ብያቸዋለሁ it is x variable ነው ማለት ነው x ነው ያ ማለት የx variableአችን ምንድነው independent variable ይሆናል ማለት ነው plus fixedአችን which is አሁን እዚህ ጋር y is equal to y-አችን dependent ነው እዚህ ላይ depend ይሆናል በዚህ equation ላይ ያ ማለት 0.55 times x1 x ነው so x-አችን የኪሎዋት አወር ብዛት ነው ማለት ነው ኪሎዋት አወራችን 1 ሲሆን 7.55 ብር ይሆናል 2 ሲሆን 8.10 ይሆናል ይሄ ማለት እቺን 2 አርገን ማባዛት ነው 3 ከሆነ እቺን 3 እናረጋታለን 4 ከሆነ እቺን 4 እናረጋለን ዘን ከ0.55 ጋር አባስተን ለ7 ላይ እንደምራለን ምን እናገኛለን የy value እናገኛለን ማለት ነው የy value እናገኛለን so that is simply very important in linear equation so linear equationአችን በዚህ መልኩ እናስቀምጥ ይሆናል ማለት ነው so next time we'll discuss in deeply linear equation that construct እናደርጋለን የሚለውን discuss እናደርጋለን so for the in today's lesson it is enough if you have said this much thank you very much